The peace has to be first of all found inside and then it manifests outside. Welcome to a stress management workshop through Sahaja Yoga meditation. In this program, we can learn how to meditate. This simple and effortless technique can help bring balance, peace, and love into our daily lives. In a world which is growing so fast on the outside, with rapid changes in science, technology, and communication, keeping up with this fast pace of life is a constant struggle. Society pushes us to attain wealth, power, and success along with a great personal and family life. We are in a constant pursuit of our material goals and personal strivings. These factors create stress. As per a professor of cardiology, stress is the individual perception of losing control of his or her own life. It is a mismatch between expectations and reality. Continuous efforts to cope with such situations have adverse effect on the human body and may lead to many physical and psychosomatic diseases. Worry, stress, anger, greed and ego irate the nerves of our body and overload the energy centers of our autonomous nervous system. Science can measure the various parameters of the body such as heartbeat, blood pressure, etc. to find out the state of the system. It can even explore the series of events which have caused the diseased state, but has no rational explanation as to why it happened. The reason is that we have ignored the existence of an inner subtle system in every human being. We have limited our understanding of the human system to a mere network of nerves and sensory organs that interprets the outer physical world. There are many conventional ways to overcome the edginess inside us. Setting goals, humor, exercise, music, cutting on caffeine and nicotine, nutritious food, and many others. But why is it that we are not able to continue the above methods for too long and discard them as soon as we get temporary relief, only to get trapped in the problem again? It is not the external events that are stressful, but our perception of them. Thus, stress may be viewed as an inner phenomenon rather than an outer event. When we attempt to manage stress by using these conventional methods, we are simply trying to control one mental process with another. To be stress-free, we only have to look within and shift our focus from the external environment to the internal makeup. The only way to fight stress is to be in complete balance. What we thus need to do is to take some time off and look within ourselves. Sahaja Yoga meditation is a natural living process, a peaceful and enjoyable state which can be experienced by anyone who desires it. Through Sahaja Yoga, we can feel the existence of an inner subtle system of channels and energy centers. This inner subtle system looks after our complete physical, intellectual, emotional, and spiritual being. It is a form of meditation which helps us achieve this self-awareness in a very simple and easy manner. Every day we see seeds sprouting, flowers blooming, fruits ripening, but we do not think how it happens. There is a power that does this work. The only way to feel this power is through the instrument within us. However, no instrument is useful unless and until it is connected to the means. We may not know our potential, our beauty, but once this connection with the mains is established, we will be surprised at the dynamic results of our own personality. At the outset, we have to understand that this connection is not mental. This connection
can only be made through an evolutionary process, an experience which forms the basis of Sahaja Yoga. This is the last step in our evolutionary process, which has to manifest through our central nervous system. When the fetus is about 2 to 3 months old in the mother's womb, columns of rays of consciousness pass through the brain to enlighten it. The shape of the brain being prism-like, the column of rays falling on it gets refracted into 3 diverse channels corresponding to 3 aspects of our nervous system. The right sympathetic nervous system or Pingala Nadi, the left sympathetic nervous system or Ida Nadi, and the parasympathetic nervous system or Sushumna Nadi. This subtle energy enters through the centers in the brain and precipitates on its way to 6 more centers called chakras, which is also called plexus in medical science. The residual energy then settles down in 3.5 coils in the triangular bone, medically called the sacrum bone, placed at the end of the spinal cord. This energy is known as Kundalini. The fundamental of this living force is self-organization, self-regeneration and ascent. Through self-organization, it sustains and protects. Self-regeneration is its innate ability to renew, heal, balance and recycle. Ascent is its capacity to transcend the mind and myth and attain collective consciousness. If our attention is always lost in unfulfilled desires and in the past, then our left channel is under pressure. These types of people become very emotional, conditioned and daydreamers, and their left channel becomes weak. Similarly, if a person becomes a workaholic, not enjoying his day-to-day life, his right channel comes under pressure. Such types of people become very egoist and do not listen to anybody. In such unbalanced extremities, stress is created in the human body. Each of the 7 energy centers has several spiritual qualities. When the Kundalini is awakened, these qualities start manifesting spontaneously and express themselves in our life. Thus, through regular meditation, we become automatically very dynamic, creative, confident, and at the same time, very humble, loving, and compassionate. It is a process which starts to develop by itself. Then the Kundalini rises and starts to nourish our energy centers. Sahaja Yoga meditation technique was founded by Her Holiness Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji was born in India in 1923. As a child, she lived for some time in Mahatma Gandhi's ashram. Her parents sacrificed everything for India's freedom struggle. As a young woman, she too was jailed for her work for independence. After her marriage to Sir C.P. Srivastava, she spent many years in the UK, where her husband was a highly placed diplomat in United Nations Maritime Organization. Shri Mataji opened the last subtle center in May 1970, achieving the ultimate stage in our evolutionary process. For the first time in the history of humanity, people have experienced Ama's realization effortlessly. A doctor of medicine by education, she has perfected the technique of self-realization through the evolutionary process of Kundalini rising. The aim of Sahaja Yoga is to be able to live in peace, joy and harmony and thereby evolve as a human being. Only through this inner transformation can one think of transforming the society, so the benefits accrue not only to the individual but also to the society. The actualization of such transformation is taking place now worldwide and has been experienced by hundreds of thousands of people in over 100 countries across the globe. To practice Sahaja Yoga, all we have to do is to take our self-realization and meditate regularly, 10 minutes in the morning and 10 minutes in the evening. There are no do's or don'ts,
We don't have to give up anything. It does not cost any money and can be practiced as we carry on with our daily life course. It is simple, easy, scientific and verifiable. We have several research centers all over the world and highly qualified doctors run a Sahaj hospital in Vashi, where no medicines are administered. Curing is done only by correcting imbalances of the energy centers and channels. Two of the doctors have also got their MD from Delhi University for advanced research in Sahaja Yoga. Remarkable changes have been observed across a variety of health-related issues. My migraine started first with a normal headache, then they became more and more intense to the point that I would vomit. They would just be so debilitating that I wouldn't be able to do anything, just lie down and wait for the time to pass by. Meditation is said to have benefits for general health and well-being, physically and mentally. It's also said to alleviate symptoms of chronic conditions like asthma, migraine and high BP. Meditation is said to release an energy, the Kundalini, that travels from the sacrum through the spine up to the head. Researchers still don't understand how meditation affects the brain. The study enlisted a number of experienced meditators and submitted them to testing. When people relax, alpha and delta brain waves are present. Yet, when researchers tested this group, they were surprised to find theta waves. Until now, these waves have been difficult to track and totally understood. We actually saw the emergence of a well-organized pattern of theta wave activity. It suggests that meditation is not just relaxing or not just experiencing the alpha state, although it is very much that as well, but it is something above and beyond relaxation. And that is supported by our other research, which showed significant differences between the meditation group and the relaxation group. Even 5 minutes of meditation, you could do it before you go out or when you come back or before you go to sleep. Even 5 minutes of just closing your eyes and relaxing yourself for a little while, it pays off, so it's worth it. Sahaja Yoga awakens our latent energy and enables us in achieving a new dimension in human awareness. It is no doubt the key to the kingdom of bliss and peace, where strains, stresses and diseases are long forgotten, and that key lies within each one of us. It's ours for the asking. The peace has to be first of all found inside and then it manifests outside. সহজযোগ ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কর্মশালায় আপনাদের স্বাগত জানাই। এই অনুষ্ঠানে আমরা শিখব কি করে ধ্যান করতে হয়। সহজযোগের সরল এবং অনায়াস পদ্ধতি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শান্তি, ভালোবাসা ও ভারসাম্য এনে দিতে সাহায্য করে। বহির্বিশ্ব যখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, তখন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা প্রতিনিয়তই এক জীবনযুদ্ধ। এক সুন্দর ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আমাদের ঠেলে নিয়ে যায় সম্পদ, শক্তি ও সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে।
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও বৈষয়িক লক্ষ্য পূরণ এই দুয়ের সমন্বয় সাধনে আমরা সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত। এর থেকেই মানসিক চাপের উদ্ভব হয়। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এক অধ্যাপকের কথায়, মানসিক চাপ হচ্ছে কোনো এক ব্যক্তির তার নিজের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর ব্যক্তিগত অনুভূতি। এটা হচ্ছে প্রত্যাশা ও বাস্তবের মধ্যে অমিল। এই রকম পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর প্রচেষ্টার বিরূপ প্রভাব পড়ে মানব দেহে এবং সেটা অনেক ধরনের দৈহিক ও মানসিক চাপজনিত ব্যাধির সৃষ্টি করতে পারে। দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ, রাগ, লোভ এবং অহংকার আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্রকে উত্তেজিত করে এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের শক্তিকেন্দ্রগুলিকে ভারাক্রান্ত করে। মানবদেহের বিভিন্ন নির্ধারক মাত্রা যেমন হৃদকম্পন, রক্তচাপ প্রভৃতিকে বিজ্ঞান পরিমাপ করতে পারে শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে জানার জন্য। কিন্তু রোগের কারণরূপে ঘটনার পরম্পরা বিশ্লেষণ করলেও কেন এই ঘটনা ঘটেছে তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারে না। কারণটা হচ্ছে এই যে আমরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম যন্ত্রের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করেছি। মানব শরীরকে বোঝার বিষয়ে আমরা শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্র ও ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছি, যা কেবল বাহ্যিক জগতেরই ব্যাখ্যা করতে পারে। আমাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও রুক্ষতাকে জয় করতে কিছু প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করা হয়। লক্ষ্য নির্ধারণ করা, নির্মল রসিকতা, ব্যায়াম, সঙ্গীত, চা, কফি ও ধূমপানের মাত্রা কমানো, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু কেন আমরা এই পদ্ধতিগুলি দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করতে পারি না? সাময়িক স্বস্তি পেলেই এদের পরিত্যাগ করি, আবার নতুন করে সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার জন্যই কি নয়? বাহ্যিক ঘটনাসমূহ আমাদের মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে না। সেই ঘটনাবলী আমাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার থেকেই মানসিক চাপ উদ্ভূত হয়। সুতরাং মানসিক চাপকে বাহ্যিক ঘটনার চেয়ে আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। এইসব প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে আমরা যখন মানসিক চাপকে অতিক্রম করার চেষ্টা করি তখন শুধু একটি মানসিক ক্রিয়াকে অন্যটি দিয়ে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা হয়। মানসিক চাপ মুক্ত অবস্থায় থাকতে গেলে আমাদের কেবলমাত্র অন্তর্মুখী হতে হবে এবং আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে বাহ্যিক পরিবেশ থেকে আভ্যন্তরীণ সত্তার গঠনে। মানসিক চাপ বা ভারসাম্যহীনতার সঙ্গে লড়াই করার একমাত্র উপায় হল সম্পূর্ণ ভারসাম্যে থাকা। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন কিছু সময় বের করে আনা এবং অন্তর্দর্শন করা। সহযোগ ধ্যান হল এক স্বাভাবিক জীবন্ত প্রক্রিয়া যা সুখপ্রদ ও শান্তিপ্রদায়ক এবং যে কেউ ইচ্ছে করলেই তা অনুভব করতে পারে। সহযোগের মাধ্যমে আমাদের ভেতরের সূক্ষ্ম যন্ত্রের অস্তিত্বকে আমরা অনুভব করতে পারি, বুঝতে পারি নাড়িসমূহ এবং শক্তিকেন্দ্র বা চক্রগুলিকে, যা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে প্রতিফলিত হয়। এই আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম যন্ত্র আমাদের সম্পূর্ণ দৈহিক, মানসিক ও আবেগজনিত এবং আধ্যাত্মিক সত্তাকে দেখাশোনা করে। এ হলো এক ধরনের ধ্যান যা খুব সহজ ও সাধারণভাবে আত্মসচেতনতা অর্জন করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন আমরা দেখি বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয়, ফুল ফোটে, ফল পাকে, কিন্তু আমরা ভাবি না কি করে এটা হয়। একটা শক্তি আছে যা এই সকল কাজ করে থাকে। কেবলমাত্র আমাদের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্ম যন্ত্রটির মাধ্যমেই এই শক্তিকে অনুভব করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো যন্ত্রই সক্রিয় হয় না যতক্ষণ না সেটি কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আমরা জানতে নাও পারি আমাদের মধ্যস্থিত প্রচ্ছন্ন শক্তিকে, আমাদের সৌন্দর্যকে, কিন্তু যে মুহূর্তে কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে যুক্ত হই আমরা বিস্মিত হই আমাদের ব্যক্তিত্বের গতিশীলতা ও অগ্রসরমুখী ভূমিকায়। প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে যে মানসিকভাবে এই সংযোগ সম্ভব নয়। এই সংযোগ কেবলমাত্র একটি বিবর্তন পদ্ধতির দ্বারাই সম্ভব। এ এক অভিজ্ঞতা যা সহযোগের মূল তত্ত্ব। এই বিবর্তন পদ্ধতির শেষ স্তরে এই যোগ সম্ভব হয় এবং আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে তার প্রকাশ ঘটে। ভ্রূণ যখন মাতৃগর্ভে 2 থেকে 3 মাসের হয় তখন সচেতনতার রশ্মিস্তম্ভ মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে তাকে আলোকিত করে। মস্তিষ্কের আকারটি প্রিজমের মতো হওয়াতে এই রশ্মিসমূহ তার উপরে পড়ে 3টি ভিন্ন ধারায় প্রতিশ্রুত হয়ে 3টি গতিপথের সৃষ্টি করে। যথাক্রমে ইরা, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ি। চিকিৎসা শাস্ত্রে এই 3টি সমবেদী স্নায়ুতন্ত্র ডান, বাম এবং পরাসমবেদী স্নায়ুতন্ত্র সদৃশ। এই সূক্ষ্ম শক্তি মস্তিষ্কের কেন্দ্র দিয়ে প্রবেশ করে নিজের পথে আরও 6টি শক্তি কেন্দ্র বা চক্র স্থাপন করে, যা চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে স্নায়ুজালক বা প্লেক্সাস সদৃশ।
অবশিষ্ট শক্তি তারপর স্থিত হয় 3.5 পাকে কুণ্ডলিনী রূপে মেরুদণ্ডের শেষে ত্রিকোণাকার অস্থি অর্থাৎ সেক্রামের মধ্যে, যা পবিত্র অস্থি বলে অভিহিত। এই জীবন্ত শক্তির মূল বিষয় হল আত্মসুসংবদ্ধতা, নবজন্ম প্রাপ্তি এবং উত্থান। আত্মসুসংবদ্ধতার দ্বারা এটি আমাদের ধারণ করে এবং সুরক্ষিত রাখে। নবজন্ম হচ্ছে এর সহজাত ক্ষমতা, যা পুনরুজ্জীবিত করে, আরোগ্য করে, সামঞ্জস্য বিধান করে এবং পুনরায় কাল চক্রের উপযোগী করে তোলে। উত্থান হলো সেই ক্ষমতা যা মন এবং ভ্রমের পরিধিকে অতিক্রম করে এবং সামূহিক চেতনার স্তরে পৌঁছে দেয়। যদি আমাদের চিত্ত সর্বদাই হারিয়ে যায় অপূর্ণ ইচ্ছাসমূহে এবং অতীতে, তাহলে আমাদের বাম নাড়িতে চাপ সৃষ্টি হয়। এই ধরনের মানুষ খুব আবেগপ্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্ন হয় এবং দিবা স্বপ্ন দেখে। এদের বাম পথ দুর্বল হয়ে পড়ে। একইভাবে যদি কোনো ব্যক্তি কর্মসর্বস্ব জীবনযাপন করে এবং দৈনন্দিন জীবনকে উপভোগ না করে, তবে তার ডান দিক বাধাগ্রস্ত হয়। এই জাতীয় মানুষেরা খুব অহংকারী হয় এবং অন্যদের কথায় কর্ণপাত করে না। এই জাতীয় ভারসাম্যহীন চরম অবস্থায় মানুষের মধ্যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। 7টি শক্তিকেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে বহু আধ্যাত্মিক গুণাবলী বিদ্যমান। যখন কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়, তখন এই জাতীয় গুণাবলী স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেতে শুরু করে এবং আমাদের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটে। সুতরাং প্রতিদিন ধ্যানের মাধ্যমে আমরা স্বাভাবিকভাবেই গতিশীল, সৃষ্টিশীল, আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি এবং একই সঙ্গে খুব বিনয়ী, প্রেমময় ও সহানুভূতিশীল হই। এটি একটি প্রক্রিয়া যা নিজে থেকেই উন্নত হতে শুরু করে যখন কুণ্ডলিনীর উত্থান ঘটে এবং আমাদের শক্তি কেন্দ্রগুলিকে পরিচর্যা করতে আরম্ভ করে। সহজযোগ ধ্যান শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী প্রবর্তন করেন। 1923 সালে ভারতবর্ষে শ্রী মাতাজি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের কিছু সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে অতিবাহিত করেন। তার পিতামাতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করেছিলেন। যৌবনে তিনিও স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করেন। শ্রী চন্দ্রিকা প্রসাদ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবার পর শ্রী মাতাজি ইউনাইটেড কিংডমে বহু বছর ছিলেন। সেই সময় স্যার সিপি শ্রীবাস্তব ইউনাইটেড নেশনস মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের উচ্চ পদে কূটনীতিবিদ রূপে কর্মরত ছিলেন। আমাদের বিবর্তন পদ্ধতির পরম লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শ্রী মাতাজি 1970 সালে ব্রহ্মাণ্ডের শেষ স্তরের উন্মোচন করেন। মানব জীবনের ইতিহাসে এই প্রথম মানুষ অনায়াসে সাময়িকভাবে আত্মসাক্ষাৎকারের অনুভূতি লাভ করে। চিকিৎসা শাস্ত্রে ডক্টরেট শ্রী মাতাজি কুণ্ডলিনীর জাগরণের এক অভিনব প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন, যা আধ্যাত্মিক বিবর্তনের শেষ পর্যায়কে পরিপূর্ণতা দান করেছে। সহযোগের লক্ষ্য হল শান্তিতে, আনন্দে এক সুসংহত জীবন যাপন করা এবং তারই সাহায্যে মানুষ হিসেবে বিবর্তিত হওয়া। কেবলমাত্র এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের দ্বারাই একজন মানুষ সমাজের পরিবর্তন সাধনের কথা ভাবতে পারে। সুতরাং লাভটা কেবলমাত্র ব্যক্তির নয়, সমগ্র সমাজের। এই পরিবর্তনের বাস্তবায়ন ঘটছে বর্তমানে বিশ্বব্যাপী। সারা পৃথিবীতে 100-রও বেশি দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ এর অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। সহযোগ অভ্যাস করতে হলে যা আমাদের করতে হয় তা হলো আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা ও প্রতিদিন 10 মিনিট করে সকাল ও সন্ধ্যায় ধ্যান করা। এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে না, এরকম কিছু নেই। আমাদের কিছু পরিত্যাগ করতে হয় না, কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না। দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গেই এটি অভ্যাস করা যেতে পারে। এটি সহজ, সরল, বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রমাণ সাপেক্ষ। সারা পৃথিবীব্যাপী আমাদের অনেক গবেষণা কেন্দ্র আছে এবং উচ্চশিক্ষিত ডাক্তারগণ ওয়াশিতে একটি হাসপাতাল চালাচ্ছেন, যেখানে কোনো ওষুধ ব্যবহার করা হয় না। কেবলমাত্র শক্তি কেন্দ্র ও নারী সংশোধনের মাধ্যমে রোগ নিরাময় করা হয়। সহযোগের উপর উচ্চতর গবেষণার জন্য আমাদের ডাক্তারদের মধ্যে 2 জন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমডি উপাধি পেয়েছেন। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গেছে। আমার মাইগ্রেন শুরু হয়েছিল প্রথমে সাধারণ মাথা যন্ত্রণা দিয়ে, তারপর তা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছলো যে আমি বমি করতাম। এটা আমাকে এতই দুর্বল করে দিত যে আমি কিছুই করতে পারতাম না। শুয়ে শুয়ে কেবল সেরে ওঠার অপেক্ষায় থাকতাম।
ধ্যান সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী এবং দৈহিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য এনে দেয়। এই ধ্যান হাঁপানি, মাইগ্রেন, উচ্চ রক্তচাপ প্রভৃতির দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গের উপশম করে। সহজযোগ ধ্যান একটি শক্তির উত্থান ঘটায়, যা কুণ্ডলিনী নামে অভিহিত এবং যা সেক্রাম বোন বা পবিত্র অস্থি থেকে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে মাথার উপরে আসে। গবেষকগণ এখনও জানেন না কিভাবে ধ্যান মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে। বর্তমানে গবেষকগণ বেশ কিছু অভিজ্ঞ সাধকগণের বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। সাধারণ মানুষ যখন বিশ্রামাবস্থায় থাকে তখন তাদের মস্তিষ্কে আলফা ও ডেল্টা রশ্মি উপস্থিত থাকে, কিন্তু যখন এই সাধকগণের বিশেষ দলটির উপর গবেষকগণ পরীক্ষা চালায় তখন তারা বিস্মিত হয় এটা জেনে যে তাদের মস্তিষ্কে থিটা রশ্মিও বর্তমান। এর আগে এই থিটা রশ্মি সম্পর্কে জানা কিংবা বোঝা ছিল দুঃসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে আমরা লক্ষ্য করলাম থিটা রশ্মির ক্রিয়াকলাপের সুসংহত রূপে প্রকাশ। এর ফলে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে ধ্যান কেবলমাত্র বাহ্যিক শৈথিল্য কিংবা বিশ্রামের স্থিতি নয়, তারও উপরে অনেক বেশি কিছু। সাধারণ শৈথিল্য উপভোগকারী ব্যক্তি এবং ধ্যানরত ব্যক্তির মধ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভেদ বর্তমান, তা আমরা আরো অন্য গবেষণা থেকে জানতে পারি। বাইরে যাবার আগে, বাহিরে থেকে এসে কিংবা শুতে যাওয়ার আগে অন্তত 5 মিনিট চোখ বুজে ধ্যান করলেও সেটা আমাদের পক্ষে খুবই সুখপ্রদ ও মূল্যবান হয়ে ওঠে। সহজযোগ আমাদের অন্তঃস্থিত সুপ্ত শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে মানব সচেতনতার এক নতুন দিগন্তে আমাদের পৌঁছে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি হচ্ছে আনন্দ ও শান্তির রাজ্যের চাবিকাঠি, যেখানে মানসিক চাপজনিত ব্যাধিসমূহ দীর্ঘদিন ভুলে থাকা যায় এবং সেই চাবি রয়েছে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে, শুধুমাত্র আমাদেরই চাওয়ার অপেক্ষায়। మానసిక ఒత్తిడిని జయించు సహజయోగ ధ్యాన సభకు స్వాగతం. ఈ సభలో ధ్యానం ఎలా చెయ్యాలో నేర్చుకుందాం. సరళమైన శ్రమలేని ఈ ప్రక్రియ శాంతిని, ప్రేమను, ఉపశమనాన్ని నిత్యం మనకు అందిస్తుంది. శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో త్వరితగతిన మార్పులు సంభవించిన ఈ ప్రపంచంలో సాధారణ జీవితము ఒక సమస్యగా మారింది. వ్యక్తిగత, కుటుంబ మనుగడల కోసం డబ్బు, హోదా, గెలుపు ఈ సమాజంలో తప్పనిసరి. వ్యక్తిగత లక్ష్యాలకు చేరువయ్యే ప్రక్రియలో మనం మానసిక ఒత్తిడికి లోనవుతున్నాం. ఓ కార్డియాలజీ ప్రొఫెసర్ ఏమన్నారంటే, మానసిక ఒత్తిడి వలన వ్యక్తి తన జీవితంపై పట్టు కోల్పోయి ఊహ వాస్తవాల మధ్య నలిగిపోతున్నాడు. మానసిక ఒత్తిడిని జయించుటకు చేయు నిరంతర కృషి అనేక మానసిక, శారీరక వ్యాధులను కలిగిస్తుంది. విచారం, ఒత్తిడి, కోపం, ఆశ, అహం మన నరాలను ఉత్తేజపరచి నాడీ మండలాన్ని బలహీనపరుస్తుంది. రక్తపోటు, గుండె చప్పుడు మొదలగు వాటినెన్నింటినూ శాస్త్రం ద్వారా తెలుసుకుని శారీరక స్థితిని అంచనా వెయ్యవచ్చు. వ్యాధి వ్యాప్తి చెందడానికి
కొన్ని కారణాలనైతే శాస్త్రం చెప్పగలదేమో కాని వ్యాధి ఎందుకు వ్యాప్తి చెందిందో ఖచ్చితంగా వివరించలేదు. మానవ శరీరంలోని అంతర్గత శక్తులను గుర్తించలేకపోవటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. మన నాడీ మండల నిర్మాణాన్ని, స్పర్శ గుణాన్ని గుర్తించే అవయవాలుగా మాత్రమే అనుకుని తక్కువగా అంచనా వేసుకున్నాం. మనలోని చికాకును అధిగమించడానికి ఎన్నో అనుకూల పద్ధతులున్నాయి. లక్ష్య నిర్దేశన, హాస్యం, వ్యాయామం, సంగీతం, కెఫీన్, నికటిన్లను తగ్గించుట, పౌష్టికాహారం తీసుకొనుట, ఇంకా ఎన్నెన్నో. కాని ఈ పద్ధతులను శాశ్వతంగా ఎందుకు ఆచరించటం లేదు? తాత్కాలిక ఉపశమనం పొందగాని వాటిని విడనాడి మళ్లీ చిక్కుల్లో చిక్కుకుంటున్నాం. బాహ్య సంఘటనల వలన కాక, వాటిని అర్థం చేసుకోలేని పద్ధతులే ఒత్తిడికి కారణం. మానసిక ఒత్తిడిని బాహ్య కారణంగా కాక అంతర్గత కారణంగానే చూడాలి. ఒత్తిడిని జయించుటకు ఈ పద్ధతులను ఎప్పుడు ఆచరిస్తామో అప్పుడు మానసికంగా మనం ఒత్తిడిని జయించినట్లే. బాహ్య వాతావరణంపై కాకుండా ఎప్పుడైతే మన దృష్టిని అంతర్గత విషయాలపై లగ్నం చేస్తామో అప్పుడే ఒత్తిడిని జయిస్తాం. మానసిక ఒత్తిడిని జయించాలంటే దృఢమైన సంకల్పముంటే చాలు. దీనికోసం మనమేం చెయ్యాలంటే మన కోసం కొంత సమయం కేటాయిస్తే చాలు. సహజ యోగ ధ్యానం ఒక సహజమైన సజీవ ప్రక్రియ. దీనిని కోరుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశాంతమైన, ఆనందమైన అనుభూతిని పొందగలరు. సహజ యోగం ద్వారా అంతర్గత నాడుల గురించి మరియు నాడీ వ్యవస్థలోని చక్రముల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అంతర్గత సూక్ష్మ వ్యవస్థ మన యొక్క భౌతిక, బుద్ధి కుశలత, భావోద్వేగ, ఆధ్యాత్మిక స్థితిగతులను సరిచేస్తుంది. సరళమైన, సులభమైన రీతిలో మనలను గురించి మనం తెలుసుకొను ఒక రకమైన ధ్యానమే ఈ సహజ యోగం. విత్తనాలు మొలకెత్తటం, పువ్వులు వికసించటం, కాయలు పండటం రోజూ చూస్తూ ఉంటాం. కాని అవి ఎలా జరుగుతున్నాయో ఆలోచించాం. ఓ శక్తి ఈ పని చేయిస్తుంది. మన శరీరంలోని ఓ పరికరం ద్వారా ఈ శక్తిని తెలుసుకోవచ్చు. కాని దాని మాతృకకు జత చేయనిదే ఏ పరికరమూ పనిచేయదు. ఎప్పుడైతే ఆ శక్తితో జత కలిశాక కలుగు ఫలితాల వలన మనలో దాగి ఉన్న అంతర్గత శక్తి బహిర్గతమైనప్పుడు మనం ఆశ్చర్యపోతాం. ముందుగా ఈ కలయిక మానసికం కాదని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కలయిక ఒక విస్తృతమైన పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే జరుగును. అదే సహజ యోగం యొక్క పునాది. కేంద్ర నాడీ మండల వ్యవస్థ ద్వారా సాధ్యపడు పరిణామ క్రమంలో ఇదే ఆఖరి మెట్టు. తల్లి గర్భంలోని పిండము 2-3 నెలల వయసు ఉన్నప్పుడు ఎన్నో చైతన్య కిరణాలు మెదడులోనికి ప్రవేశించి జ్ఞానాన్నిస్తాయి. మెదడు ప్రిజం వలె ఉండుట వలన ఈ జ్ఞానరేఖలు అంటే చైతన్య రేఖలు దానిపై పడి పరావర్తనం చెంది 4 ప్రధాన నాడులుగా స్థిరపడతాయి. పింగళ నాడి అంటే కుడివైపు, ఇడా నాడి అంటే ఎడమవైపు, సుషుమ్న నాడి కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ. ఈ సూక్ష్మ శక్తి మెదడులోని కేంద్రాల ద్వారా ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి చక్రములు అను 6 కేంద్రములకు వ్యాపిస్తాయి. దీనిని ప్లెక్సస్ అని వైద్యశాస్త్రంలో అంటారు. ఈ తరిగిన శక్తి ఆ తరువాత కుండలిని అని పిలువబడే వెన్నెముక చివరి భాగాన త్రికోణాకృతిలో ఉన్న సేక్రమ్ బోన్లో 3.5 చుట్లుగా చుట్టుకొని స్థిరపడుతుంది. ఈ జీవశక్తి ప్రాథమికంగా స్వయం పరిపాలన, స్వయం పునరుజ్జీవనం, అధిరోహణ శక్తులను కలిగి ఉంటుంది. ఈ జీవశక్తి స్వయం పరిపాలనా శక్తి ద్వారా తట్టుకొనగలదు, రక్షించగలదు. స్వయం పునర్జీవన శక్తి ద్వారా సమతుల్యత, అంతర్గత సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. అధిరోహణ శక్తి ద్వారా మనసు, విద్యలను జయించి సామూహిక చేతనను పొందవచ్చు. గతంలో తీరని కోరికల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎడమ భాగంలో గల నాడి బలహీనపడుతుంది. అలాగే ఓ వ్యక్తి నిత్యం పనిచేస్తూ ఏ విధమైన ఆనందాన్ని అనుభవించక గడిపితే అతని శరీరంలోని కుడి భాగంలో గల నాడి తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతుంది. అటువంటి వ్యక్తులు అహంకారులుగా మారి
ఎవ్వరి మాటా వినరు. అటువంటి వారు దురుసుగా ప్రవర్తిస్తూ ఇతరులపై పెత్తనం చేస్తూ సంతోషిస్తారు. ఇటువంటి అనూహ్య పరిస్థితుల్లో మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. 7 శక్తి కేంద్రాలలో ప్రతిదీ పలు ఆధ్యాత్మిక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. కుండలిని ఎప్పుడైతే మేల్కొంటుందో ఈ లక్షణాలు బహిర్గతమై మన జీవితంలో వాటి ఉనికి తెలియచేస్తుంది. ఇలా నిత్యము ధ్యానం చేయుట వలన మనలో సృజనాత్మకత పెరిగి విశ్వాసం, అణకువ, ప్రేమ, జాలి, దయగలవారిగా మారుతాము. కుండలిని మేల్కొలిపి శక్తి కేంద్రములను పనిచేయించుటయే ఈ ధ్యాన మార్గం యొక్క సరైన ప్రక్రియ. సహజయోగ ధ్యాన విధానాన్ని పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి కనుగొన్నారు. శ్రీ మాతాజీ 1923లో భారతదేశంలో జన్మించారు. మహాత్మా గాంధీ ఆశ్రమంలో కొన్నాళ్లు తన బాల్యాన్ని గడిపారు. ఆమె తల్లిదండ్రులు స్వాతంత్ర ఉద్యమం కోసం సర్వం ధారపోశారు. ఆమె కూడా చిన్న వయసులో స్వాతంత్రోద్యమ సందర్భంలో జైలుకు వెళ్లారు. మాననీయ శ్రీ పి. శ్రీవాస్తవ గారితో వివాహమయ్యాక చాలా కాలం ఇంగ్లాండ్లోనే ఉన్నారు. ఆమె భర్త అక్కడ మెరిటిన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నతాధికారిగా పనిచేసేవారు. శ్రీ మాతాజీ 1970 మే నెలలో సెటిల్ సెంటర్ని ప్రారంభించి రెవల్యూషనరీ ప్రాసెస్లో ఉన్నత శిఖరాల్ని అందుకున్నారు. చరిత్రలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మానవతావాదులలో స్పష్టమైన పరివర్తనను ఆమె సాధించారు. డాక్టర్ చదివిన ఈమె ఆత్మసాక్షాత్కారము అనే విధానం కుండలిని శక్తిని జాగృతం చేయుట ద్వారా విస్తృతపరిచారు. శాంతియుత జీవనం, ఆనందం, ఐకమత్యం, తద్వారా మానవ జీవన సార్థకత అన్నవి సహజ యోగం యొక్క ఆశయం. ఈ అంతర్గత మార్పులే సమాజానికే కాక వ్యక్తిగతంగా కూడా లభిస్తాయి. అటువంటి స్వచ్ఛమైన మార్పు విశ్వవ్యాప్తంగా చోటు చేసుకుని వందలు వేల సంఖ్యలో సుమారు 100 దేశములకు పైగా ప్రజలు ఈ అనుభూతిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. సహజయోగం అనుసరించుటకు ముందుగా ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది ప్రతిరోజు ఉదయం 10 నిమిషాలు, సాయంత్రం 10 నిమిషాలు ధ్యానం చెయ్యాలి. ఏ నియమాలు లేవు, నిబంధనలు లేవు, వేటిని వదలనవసరం లేదు. డబ్బుతో సంబంధం లేదు. మన దినచర్యలో ఒక భాగంగా దీనిని ఆచరించవచ్చు. ఇది సరళం, సులభం, శాస్త్రీయమని నిరూపించవచ్చు. విశ్వవ్యాప్తంగా అనేక పరిశోధనా కేంద్రాలు కలిగి ఉన్నత విద్యనభ్యసించిన వైద్యులచే వాసిలో వైద్యశాల నడుపుచున్నారు. మందుల అవసరం లేకుండా శరీరంలోని నాడులను, చక్రములను క్రమపద్ధతిలో పెట్టి వ్యాధులను బాగుచేస్తారు. సహజయోగంపై పరిశోధనలు సమర్పించి 2 వైద్యులు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ వారి నుండి ఎండీ పట్టా పొంది ఉన్నారు. నాలో మైగ్రేన్ ముందుగా సాధారణ తలనొప్పితో మొదలై ఆ తర్వాత విపరీతంగా వస్తుండేది. ఇక నేను భరించలేనేమో అన్నంత ఎక్కువగా ఉండేది. ఏ పని చేసుకోలేకపోయేదాన్ని. కింద పడుకొని నొప్పిపోయేంత వరకు అలాగే ఉండేదాన్ని. ధ్యానం ద్వారా సాధారణ ఆరోగ్యం మెరుగవ్వడమే కాక శారీరక, మానసిక ఉల్లాసాన్నిస్తుంది. ఈ ధ్యానం మైగ్రేన్, ఆస్థమా, అధిక రక్తపోటు మొదలైన ఎన్నో నయం కాని వ్యాధులను గుర్తించి వాటిని దరిచేరనీయదు. ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కుండలిని శరీరమంతటా ఈ చివర నుండి ఆ చివర వరకు శక్తిని అందిస్తుంది. పరిశోధకులకు ధ్యానం ద్వారా మెదడు చురుకుగా ఎలా పనిచేస్తుందన్నది అర్థం కావటం లేదు. అనుభవమున్న ధ్యానికులనెందరినో పరిశోధించి వాటి ఫలితాల కోసం పరీక్షకు పంపి ఉన్నారు. ధ్యానికులు విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు ఆల్ఫా మరియు డెల్టా బ్రెయిన్ వేవ్స్ ను కనుగొన్నారు. ఇంకా పరిశోధకులు వీరిని పరిశీలించినప్పుడు టీటా వేవ్స్ కనిపించినప్పుడు వారెంతో ఆశ్చర్యపోయారు. ఇంకా వీటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవటం వారికో పరీక్షగానే ఉంది. We actually saw the emergence of a well-organized pattern of theta wave activity. It suggests that meditation is not just relaxing or not just experiencing the alpha state, although it is very much that as well, but it is something above and beyond relaxation. And that is supported by our other research, which showed significant differences between the meditation group and the relaxation group.
ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కాని, తిరిగి వచ్చినప్పుడు కాని, నిద్రపోయే ముందు కాని ఒక్క 5 నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానిస్తే ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. సహజ యోగం మనలో నిగూఢమైన శక్తిని ఉత్తేజపరచి ఒక నూతన అనుభూతిని అందిస్తుంది. బాధలు, ఒత్తిడి, వ్యాధుల గురించి మరచిపోయి ప్రశాంతమైన, నిర్మలమైన సామ్రాజ్యానికి దారి చూపిస్తుంది సహజ యోగం. దీనిని ఉపయోగించు శక్తి మనందరిలో ఉంది. ఇక అడగటమే మన వంతు, ఇక ఆచరించడమే మన వంతు. We must understand we are delicately made, beautiful flowers of God. We are human beings. And the time has come for us to become now the fruits. മാനസിക സമ്മർദ്ദം സഹജയോഗയിലൂടെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള ശില്പശാലയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ പരിപാടിയിൽ എങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. വളരെ ലളിതവും ശ്രമകരമല്ലാത്തതുമായ സഹജയോഗ സങ്കേതങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ സന്തുലനാവസ്ഥ, സമാധാനം, സന്തോഷം എന്നിവ കൈവരിക്കാൻ സഹായകരമാകുന്നു. ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക, വാർത്താവിനിമയ രംഗത്തെ ത്വരിത മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നിരന്തര പോരാട്ടമാണ്. മഹത്തായ വ്യക്തി കുടുംബ ജീവിതത്തോടൊപ്പം സമ്പത്ത്, അധികാരം, വിജയം എന്നിവ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സമൂഹം എപ്പോഴും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് കഠിന ശ്രമങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തര പോരാട്ടങ്ങളിലാണ് നാം എന്നും. പ്രസ്തുത ഘടകങ്ങൾ നമ്മിൽ കടുത്ത ശാരീരിക, വൈകാരിക, മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു ഹൃദയരോഗ വിദഗ്ധന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പിരിമുറുക്കമെന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിപരമായ അവബോധമാകുന്നു എന്നും പ്രതീക്ഷയും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തക്കേടാണ് എന്നുമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ നിരന്തരമായി ശ്രമിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിഭ്രമം, പിരിമുറുക്കം, കോപം, അത്യാർത്തി, അഹങ്കാരം എന്നിവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളെ പ്രകോപിതമാക്കുകയും നമ്മുടെ ചേതനാ നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ നാഡീകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അമിത ഭാരം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സയൻസിന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവസ്ഥകളെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഹൃദയമിടിപ്പ്, ബ്ലഡ് ഷുഗർ, രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവയെ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും. രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതുവായ കാരണങ്ങളെ കണ്ടെത്താം. എന്നാൽ രോഗമെങ്ങനെ പിടിപെട്ടു എന്നതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുമുള്ള സൂക്ഷ്മ വ്യവസ്ഥയുടെ നിലനിൽപ്പ് അവഗണിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. മനുഷ്യ ശരീരമെന്നത് വെറും ഞരമ്പുകളുടെയും പുറമേയുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഒരു കൂട്ടമാണെന്ന് നാം ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് പരമ്പരാഗത വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ വയ്ക്കുക, വിനോദം, പരിശീലനം, സംഗീതം, നിക്കോട്ടിൻ, കഫീൻ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം, പോഷകാഹാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതും.
പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവയൊക്കെ കുറേ കാലം തുടരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം മാത്രം ലഭിക്കുകയും നാം വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു? നമ്മിൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുറമേ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളല്ല, മറിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. പിരിമുറുക്കം എന്നത് പുറമേയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതിലുപരി ആന്തരികമായ പ്രതിഭാസമാണ്. നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത രീതി അനുസരിച്ച് നാം ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നാം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മാനസിക പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് നാം നമ്മിലേക്ക് തന്നെ തിരിയുകയും ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആന്തരികമായ കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ പിരിമുറുക്കത്തിനെതിരെ അഥവാ അസന്തുലിതമായ അവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പോരാടുകയാണ് പൂർണ്ണമായ സന്തുലനാവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യം. ഇതിന് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. സമാധാനപരവും ആസ്വാദ്യകരവുമായ സഹജയോഗ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ധ്യാന രീതിയാണ്. സഹജയോഗയിലൂടെ ഒരാൾക്ക് അവൻ്റെ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഡികളും ചക്രങ്ങളുമടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരിക, മാനസിക, വൈകാരിക, ആത്മീയ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മബോധത്തെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നേടിയെടുക്കുന്ന ധ്യാനരീതിയാണ് സഹജയോഗ. വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുന്നതിനും പൂവുകൾ വിരിയുന്നതിനും പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനും ദിവസേന നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ഈ ശക്തിവിശേഷത്തെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ മുഖ്യ ശക്തി കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം പ്രാവർത്തികമാവുകയില്ല. നമ്മിലെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും നാം അജ്ഞരാണ്. എന്നാൽ നമ്മിലെ ശക്തിവിശേഷം മുഖ്യ സ്രോതസ്സുമായി ഒന്നായി തീരുമ്പോൾ അഥവാ യോഗ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലമായ പരിണിത ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് നാം അത്ഭുതപ്പെടും. ആദ്യമായി സഹജയോഗ മാനസികമല്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മതത്തിന് ഈ യോഗയെ നേടിത്തരുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം മതം മാനസികമായ കാര്യമാണ്. പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രം നേടിയെടുക്കുന്ന ഈ സഹജയോഗയുടെ അടിസ്ഥാനം അനുഭവമാണ്. പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെ അവസാന അവസ്ഥയായ സഹജയോഗ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് 3 മാസം വരെ പ്രായമാകുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മചൈതന്യ കിരണങ്ങൾ അമ്മയുടെ പൊക്കിൾക്കുടി വഴി ശിശുവിൻ്റെ തലച്ചോറിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് അതിനെ പ്രബുദ്ധമാക്കുന്നു. തലച്ചോറിന് സ്ഫടികത്തിൻ്റെ ആകൃതിയായതുകൊണ്ട് ഈ കിരണങ്ങൾ 4 വിവിധ കൈവഴികളായി നമ്മുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥകളുടെ 4 ഭാവങ്ങളായി വക്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന്, ഇടത് ചേതനാ നാഡീവ്യവസ്ഥ അഥവാ ഇടനാഡി. 2, വലത് ചേതനാ നാഡീവ്യവസ്ഥ അഥവാ പിംഗളനാഡി. 3, അനുചേതനാ നാഡീവ്യവസ്ഥ അഥവാ സുഷുമ്നാ നാഡി. 4, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥ. ഈ സൂക്ഷ്മ ചൈതന്യം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടക്കുകയും താഴേക്ക് പോകുന്നതനുസരിച്ച്
6 ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളെ സുഷുമ്നയിൽ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പ്ലക്സസ് അഥവാ നാഡീകേന്ദ്രം എന്നും, അവശേഷിക്കുന്ന ചൈതന്യം നട്ടെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ത്രികാസ്ഥിയിൽ 3.5 ചുറ്റായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കുണ്ടലത്തിൻ്റെ ആകൃതി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കുണ്ടലിനി എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മസംയോജനം, ആത്മീയ പുനർജനനം, ആത്മീയ ഉന്നതി എന്നിവ ഈ ജീവചൈതന്യത്തിൻ്റെ മൗലിക സ്വഭാവമാണ്. ആത്മസംയോജനം നമ്മെ പരിപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയ പുനർജനനം പുനർജീവനത്തിനും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനും പുനഃസംസ്കരണത്തിനുമുള്ള ശക്തിയുടെ കഴിവാണ്. ആത്മീയ ഉന്നതി എന്നത് മനസ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കൂട്ടായ അവബോധം നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ഭൂതകാലത്തേക്കും തിരിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടതുനാഡി എപ്പോഴും സമ്മർദ്ദത്തിന് അടിമപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ വികാരാധീനരാവുകയും നിയതമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവരുമായിത്തീരുന്നു. അതുപോലെ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൻ്റെ നിത്യവും ഒരിക്കലും